Hello, I'm Nimal Guruge, the director of the English Master. A warm welcome to today's talk. Today is the 21st of January. And this is the news headline today that we are talking about climate change. Climate change. දේශගුණය වෙනස් වීම. ඉතින් climate change එක වගේම තමයි අද ඉඳලා අපි අපේ නිවස් රිපෝට්ස් වලත් වෙනසක් කරන්න මං හිතුවා. දැන් අපි නිවස් බලලා දැන් ටික ටික හුරු වෙලා ඉන්නේ නිවස් වලට. මං හිතනවා ඔබ පත්තර කියවනවා ඇති, ඔබ නිවස් අහනවා ඇති, ඔබ ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන වීඩියෝස් වලට දැන් සවන් දෙනවා ඇති. ඉතින් ඒ විදිහට භාෂාව ඉතාම හොඳට පරිශීලනය කරන බවට ඔබ පත් කිරීම තමයි මගේ අරමුණ. ඉතින් අද ඉඳලා ඔන්න සෙනසුරාදා දවසට මම තීරණය කරා I have decided that on Saturdays we must study a foreign news. ඉතින් අද ඉඳලා හැම සෙනසුරාදා දවසකම අපි foreign news එකක් ස්ටඩි කරමු. අපි මේ විදිහට විදේශ ප්‍රවෘත්තියක් හැමදාම හැම සෙනසුරාදාම ස්ටඩි කරමු. ඊට පස්සේ ඉතින් අද අපි එකේ පියවරක් අද තබනවා. So don't be afraid of this, right? ඔයගොල්ලෝ මේකට බය වෙන්න එපා. මොකද this is not that difficult, right? දැන් ඔයගොල්ලන්ට මේවට බය වුණොත් වෙන්නේ හැමදාම ඉංග්‍රීසි වලට බයයි හිර වෙලා හැංගිලා ඉන්න තමයි, right? So you have to break the ice, right? ඉතින් ඔය හිරවීම කඩාගෙන අපි එළියට එන්න ඕන. මම මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට මේ නිවුස් රිපෝට් එකේ තියෙන ඔරිජිනල් රිපෝට් එකේ තියෙන කොටස් ටික සරලව සිංහලෙන් පැහැදිලි කරලා දෙනවා විනාඩි 2-3කින්, right? විනාඩි 2-3කින් මම ඔයගොල්ලන්ට මේක පැහැදිලි කරලා සිම්ප්ලිෆයි කරලා ඔයගොල්ලන්ට මේකේ ලින්ක් එක මම දෙනවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ලින්ක් එකකින් ගිහිල්ලා මේ ඔරිජිනල් නිවුස් එක බලන්න පුළුවන්. ෆොරිනර්ස්ලා කියන්නේ සුද්දෝ කියලා නේටිව් ස්පීකර්ස්ලා බ්‍රිටිෂ් වල ඒගොල්ලෝ ප්‍රසන්ට් කරන නිවුස් එක, ඒගොල්ලෝ ඉදිරිපත් කරන නිවුස් එක කියවන්නට පුළුවන්, අහන්නට පුළුවන්. You can watch it. ඒක නරඹන්නට පුළුවන්. So you can listen to language, right? ඉතින් මම හැමතිස්සෙම ඔයගොල්ලන්ට කියන්නේ as much as possible you have to listen to the language and you have to read it. භාෂාව පුළුවන් තරම් සවන් දෙන්න, පුළුවන් තරම් කියවන්න, ඒ වගේම ලියන්න, කතා කරන්න. එතකොට ඉබේටම පුළුවන් නා. All right. Now we will focus on the topic today. Climate change. Are there too many people? Climate change. මොකද්ද? දේශගුණයේ වෙනස් වීම. Are there ඉන්නවද කියලා අහනවා. Are there too many people? Are there too many people? ගොඩක් මිනිස්සු ඉන්නවද? ඉතින් මේ විදිහට දේශගුණයේ වෙනස් වෙනකොට ලෝකේ කොච්චරක් විතර මිනිස්සු ඉන්නවද? How many people are there in the world? ලෝකේ කොච්චර මිනිස්සු ඉන්නවද? ඔබට මේ ආටිකල් එක සවන් දෙනකොට ඔබට තේරෙනවා, right? තේරෙනවා ලෝකේ කොච්චර මිනිස්සු ඉන්නවද? ඒ දේවල් පිළිබඳව මේ ආටිකල් එකේ කතා කරනවා, right? These are the difficult words that we are studying from this news report. මේකෙන් අපි ඉගෙන ගන්න අමාරු වචන ටික තමයි මේ බලන්න. The biggest cause of climate change. The biggest කියන්නේ ලොකුම. දැන් ඔබ big වචන ඉගෙන ගන්නකොට biggest කියන්නේ superlative adjective එකක් කියලා ඉගෙන ගත්තට වැඩක් නැහැ. The biggest cause of climate change. The biggest cause of climate change. Cause කියන්නේ හේතුවට. The biggest cause. එතකොට ලොකුම හේතුව, ප්‍රබලම හේතුව. The biggest cause of climate change. Climate change එක එහෙම නැත්නම් දේශගුණයේ වෙනස් වීමේ ලොකුම හේතුව පිළිබඳව තමයි එතනදි කියන්නේ. The discussion කියනවා අපි සාකච්ඡාවට. The discussion, the controversial link between overpopulation and climate change. Look at this. The controversial link කියන්නේ මෙතන සම්බන්ධතාවය. The controversial කියනවා අපි මතභේදාත්මක තුඩුදී ඇති ප්‍රශ්න සහගත ගැටලුකාරී. controversial link මේ මතභේදයට තුඩු දීලා තියෙන link එක, මේ සම්බන්ධතාවය between මෙන්න මේගොල්ලෝ අතර කවුරු අතරද? overpopulation and climate change. overpopulation and climate change. overpopulation කියන්නේ ජනගහනය වැඩිවීම, climate change දේශගුණයේ වෙනස් වීම. එතකොට දේශගුණයේ වෙනස් වීම සහ ජනගහනය වැඩිවීම අතර තියෙන සම්බන්ධතාවය, ඒ ලින්ක් එක පිළිබඳව මෙතනදී කතා කරනවා. And carbon footprint. What's carbon footprint? Measurement of how much carbon dioxide is
produced by someone's everyday activities. මේ බලන්න. carbon footprint කියන්නේ මෙන්න මේකට. measurement කියන්නේ මිනුම measurement එක of how much කියන්නේ කොච්චර ප්‍රමාණයක්ද how much carbon dioxide කොච්චර ප්‍රමාණයක් is produce කියන්නේ නිපදවනවා right is produced by මෙයා විසින් කවුද someone's everyday activities කෙනෙක්ගේ දිනපතා ක්‍රියාවලිය තුළින් පුද්ගලයෙක්ගේ දිනපතා ක්‍රියාවලිය තුළින් activities තුළින් carbon dioxide කොච්චර ප්‍රමාණයක් අපි පරිසරයට නිකුත් කරනවද right and crunch the numbers perform many mathematical calculations involving large amounts of data and numbers මේ බලන්න perform කියන්නේ ඉෂ්ට සිද්ධ කරනවා ඉටු කරනවා many mathematical calculation many කියන්නේ ගොඩක් mathematical calculation ගණිතමය එකතු කිරීම එහෙම නැත්නම් ගණනය කිරීම involving කියන්නේ සම්බන්ධව large amounts of මොනවද large amounts of විශාල ප්‍රමාණයක් amounts කියන්නේ ප්‍රමාණයට large amount විශාල ප්‍රමාණයක් data data and numbers දත්ත සහ අංක නේද numbers ඉලක්ක එතකොට ඒව එකතු කරමින් කරන calculation එකක් තමයි මොකද crunch the numbers කියලා කියන්නේ mod cons කියලා ප්‍රකාශයක් තියෙනවා තව mod cons කියන්නේ modern conveniences බලන්න ලස්සන යෙදුමක් mod cons කෙටි යෙදුමක් modern conveniences modern කියන්නේ නූතන conveniences කියන්නේ අපි පහසුකම් සුඛෝභෝගී දේවල් එහෙම නැත්නම් සැප පහසු දේවල් මේ බලන්න ඒක විස්තර කරන්න පුළුවන් අපිට මේ විදිහට technology and machines like cars modern conveniences කියන්නේ මෙන්න මේවට මොනවද technology තාක්ෂණය and machines යන්ත්‍ර සූත්‍ර like මෙන්න මේ වගේ මොන වගේද cars car වගේ ඒවා washing machine air conditioning වායු සමීකරණ and fridge ඔය මොනවද අපි කියන්නේ ශීතකරණ which make life easier which කියන්නේ ඒවා make life easier අපේ ජීවිතේ පහසු කරවන මෙන්න මේ වගේ දේවල් වලට තමයි අපි කියන්නේ එතකොට අන්න modern conveniences කියලා and more pleasant life easier and more pleasant life එක easier ජීවිතේ පහසු කරන and more pleasant කියන්නේ ප්‍රසන්න ජීවිතේ ප්‍රසන්න කරන ජීවිතේ සුන්දර කරන ජීවිතේ පහසු කරන මෙන්න මේ වගේ යන්ත්‍ර සූත්‍ර මේ වගේ උපාංග වලට තමයි අපි modern conveniences කියලා කියන්නේ right and look at this word affluence කියන්නේ බලන්න ලස්සන වචනයක් vocabulary ඔබ දිනු කර ගන්න ඕන දවසින් දවස වචන මාලාව හොඳට වැඩි කර ගන්න ඕන එතකොට තමයි හොඳට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ලියන්න කියන්න පුළුවන් වෙන්නේ right and affluence කියන්නේ බලන්න having a lot of money or owning material possession affluence කියන එකට සිංහල වචනයක් දුන්නොත් කියනවා දැන් ධනෙ හිම වැඩිපුර තියෙනකොට අපිට කියනවා ආඩ්‍ය වෙනවා එහෙම වචනක් තියෙනවනේ සිංහල වල අන්න ඒ වගේ අදහස බහුල වෙනවා අපි එහෙම කියන්න පුළුවන් නේ බහුල වෙනවා හුඟක් තියෙනවා affluence means having a lot ගොඩක් තියෙනවා බලන්න having a lot of money සල්ලි ගොඩක් තියෙනවා අපි කියනවා affluence right owning material possessions භෞතික සම්පත් ගොඩක් තියෙනකොට අපි කියනවා affluence කියන්නේ එතකොට noun එකක් affluence තිබීම භෞතික සම්පත් ගොඩක් සතුව තිබීම දැන් වර්තමාන සමාජයේ එහෙමනේ හැම ගෙදරකම ගත්තොත් විවිධාකාරයේ භෞතික සම්පත් තියෙනවා ෆෝන් ගත්තොත් 2 3 4 5ක් බයිසිකල් නම් 2 3ක් තියෙනවා වාහන නම් 2 3ක් ගෙවල් ගත්තත් 2 3ක් තියෙනවා පොතේට නේ අන්න ඒ විදිහට ගොඩක් භෞතික සම්පත් all right and apologize කියන්නේ අපි සමාවෙන්න මේකට ඒකෙන් හැදෙන වචනයක් තමයි මේක apologetic කියන්නේ showing that you feel sorry for something යමකට sorry කියලා ඔබට කියන්න හිතනකොට harmful you have said or done harmful කියන්නේ පීඩාකාරී හිරිහැරකාරී ඔබ කියපු කරපු දෙයකට සමාවිල්ලන කතන්දරයට තමයි කියන්නේ apologetic right ඊළඟට කියනවා let your heart rule your head ලස්සන යෙදුමක් එක ඉඩියම් එකක් සාම්ප්‍රදායික යෙදුමක් භාෂාවේ තියෙන ලස්සන කියමනක් මේ වගේ කියමන් තියෙනවා හැම භාෂාවකම ඉතින් ඒවා අපි හරි වැදගත් මේ බලන්න let your head rule your head let your heart rule your head let your heart
rule your head. හදවතට ඉඩ දෙන්න කියනවා මොකද්ද? ඔළුව පාලනය කරන්න. ඒ කියන්නේ හදවතින් මයින්ඩ් එක පාලනය කරන්න කියලා කියන්නේ හදවතින් ජීවත් වෙන්න මයින්ඩ් එක කන්ට්‍රෝල් කරන්න කියලා කියන්නේ. හිතන හැමදේම කරන්න එපා කියලා කියන්නේ බලමු අපි ඒකේ තේරුම. Look at the meaning. Do something based on emotion. Do something based on emotion. No, යමක් කරනවා do something based on emotion. හැඟීම් වලට හදවතට හැඟීම් සම්බන්ධ වෙන්නේ හදවතට. Emotion or personal desires. පුද්ගලික ආශාවන් මත rather than මෙන්න මේකට වඩා මොකද්ද? For logical and practical reasons. Logical තාර්කික සහ practical reasons. ප්‍රායෝගික හේතු වලට වඩා අපි based on emotional හදවතට සම්බන්ධ වෙලා emotional වෙනවා. يعني හැඟීම් බරව කටයුතු කිරීම කියන එක තමයි ඉතින් ඔක තේරුම. All right. Now you can study and listen to this news detail or the news report. Climate change. Are there too many people? Now I will put the link in the first comment section එකේ පළවෙනි comment එකේ මම මේ වීඩියෝ එකේ link එක දානවා. ඒක BBC learning website එකෙන් ඊයේ වගේ අප්ලෝඩ් කරපු එකක්. ඉතින් මම ඒක දානවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් එතනට ගිහිල්ලා මේ වීඩියෝ එක බලන්න. අඩුම ගානේ විනාඩි 2-3ක්වත් බලන්න. only 6 minutes. මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන විනාඩි 6යි. අවම වශයෙන් ඔබ මුලින් විනාඩි 2-3ක්වත් අහගෙන ඉන්න. එහෙම ටික ටික යනකොට ඔබට තේරෙයි ඔබේ ජීවිතේ වෙනස් වෙනවා කියලා ඉංග්‍රීසි ඔබට තේරෙන්න ගන්නවා. All right. So hope to see you in the next video. Bye bye.